Ato ang ablihon ang ato ang mga Biblia once again to the Gospel of Mark. The Gospel of Mark chapter 15. The Gospel of Mark chapter 15. And we shall take time to read. Although we will be covering quite a number of verses this morning from this chapter 15 of the Gospel of Mark, I thought that we would read only beginning verse 22 up until verse 39. Mark chapter 15, verse 22 up until verse 39. Sama sa naanda nato nga pagbasa kaganiha, I praise and thank the Lord that we are able to retrace ang mga dagan sa panghitabo sa mga nahabiling adlaw sa atong Ginoo sa dihang dinhi siya sa kalibutan. Let's read responsibly Mark chapter 15, beginning verse 22 up until verse 39. I will begin reading verse 22. And they bring him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of a skull. And they gave him to drink wine mingled with beer, but he received it not. And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. And it was the third hour, and they crucified him. And the superscription of his accusation was written over, the King of the Jews. And with him they crucified two thieves, the one on his right hand, and the other on his left. And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. They that passed by believed on him, and gave him thanks, saying, thou that destroyest the temple, and buildest it in 3 days. Save thyself, and come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves, he saved others, himself he cannot save. Let Christ the King of Israel descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. When the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias. And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone, let us see whether Elias will come to take him down. And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost. And the veil of the temple was rent in two, from the top to the bottom. And when the centurion which stood over against him saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God. Niadtong miagi nga Domingo, nga di nato nga gihandom, ang Palm Sunday, we have considered for our meditation the message titled, Remembering the Triumphal Entry. This Good Friday, we shall take time to reflect on the Lord's crucifixion. Earlier on in our worship service, we have had a series of scripture reading on passages that records the account that leads to the last days. Sa mga nahabiling adlaw sa atong Ginoo, gikan sa pagbudhi ni Judas to the denial of Peter, from the mockery of the centurion and the soldiers to the final moments on the cross. Tinguha nato that we can review and that we can retrace atong masubay sa tinguha nga ato bang masudong og mapamalandungan ug unsa gyud ang naagian sa ato ang Ginoo sa mga nahabilin niyang adlaw ug oras dinhi sa kalibutan. And this morning we have come to that part in which
we will be taking a closer look at the Lord's crucifixion. As you can see, today's message is titled Reflecting on the Lord's Crucifixion. Sa tinguha that we can consider what really transpired during the last and final hours of the Lord nga nagdala gayud niya ngadto sa Calvary o sa iyahang pagkamatay sa dihang siya gilansang sa krus. We are so familiar with the cross. But somehow, we have failed to really ponder and reflect about the significance of the cross. In fact, usa sa ato nga giawit kaganiha is that hymn, The Old Rugged Cross. And there is that line in the hymn that says, the old rugged cross, the emblem of suffering and shame. But na ko nga tong sayron karon mga kaigsunan, before the Lord died at the cross at Calvary, ang cross has no spiritual significance. In fact, ang cross is, sa atong giawit, the emblem of suffering and shame. It was the manner in which the Roman Empire at that time would sentence every criminal. Worst criminal of their time will be sentenced to die by crucifixion. Ang butna ko nga ito ng sayron. Mura ba og ang paglansang sa tao diha sa krus daw sama sa kanang atong panahon karon nga ang capital punishment would be like electrocution or lethal injection. Mura ba og sa ilahang panahon maotoy hukom bitay. And so there's nothing, ingon pa na to, spiritual on the cross. There was nothing extraordinary about the cross. It was only when the Lord Jesus was the one that was crucified on the cross. And so as we think of the crucifixion, mga kaigsunan, I must say that it is the most painful and shameful way of execution. Nga kung sa ilang panahon kaniadto, kung ang usa ka tawo pagahukman nga ilansang sa krus, then he must be the worst of all the criminals. Ingon ana ang impression o ang imahin sa krus before Jesus died on one of that cross. And I must say that as we think of the crucifixion, no one had suffered more than Jesus did at the cross. For aside from the Lord Jesus Himself, ang tanan nga namatay pinaagi sa paglansang sa krus, nangamatay to sila tungod sa ilahang mga sala. Apan ang atong Ginoo namatay sa krus, not because He had committed any sin, for He died there for the sins of the world. Mas bugat kadtong iyahang gidaladala nga kasalanan. Now think about it for a moment. Other men had died and had been crucified, but no one suffered more than Jesus did when He was crucified. This is all the more striking because Jesus was innocent. Innocent. He lived a perfect life. He lived a righteous life. He lived a holy life. He never harmed anyone. That all that we can think of Him sa iyahang kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang tanan nga iyahang gihimo nagdala sa kaayuhan ngadto sa katawhan. Diha sa iyahang mga pagtulunan, diha sa tanan nga iyang gihimo nga mga milagro, o sa tanan nga mga pagpang-ayo sa mga balatian o mga sakit, even sa pagbanhaw sa pipila nga nakatagamtam na sa kamatayon.
truly he had done nothing wrong. And as we have just read, kaganiha, the last verse that we have read in our text, there was that centurion nga gasudong siya sa atong Ginoo. Remember verse 39, if your Bibles are open, nga sa dihang gasudong siya nga ang atong Ginoo gilansang sa krus, naganto sangtod nga nakabsan sa iyang ginhawa. If you can look at verse 39 quick, ingon diha, and when the centurion which stood over against him saw that, so cried out, he gave up the ghost. He said, truly this man was the Son of God. And so when you look at Jesus suffering and dying at the cross, you would have to ask the question, why? Ngano? Why would Jesus have to suffer that much? Why would Jesus have to die at the cross? That is one. Ikaduha, siguro makapangutana ta, why did they do it to him? Og nganong gibuhat kato sa mga tao ngadto kaniya? Remember, ang mga Hudiyo misalikway kaniya. Si Pilato misalikway kaniya. The religious leaders of Israel have rejected him. And they all stand united to condemn Jesus. Crucify him! Crucify him! So makapangutana ka, nga sa tanan nga iyahang gihimo sa dinhing-dinhi siya sa kalibutan, why did they do it to him? Balidosad nga pangutana, dili ba? Apan ang ikatulong nga pangutana mooy angay natong hatagad sa pagtagad. Mao kini. Why did he do it for us? Why did he do it for us? I'm referring to the Lord. Sa iyahang paghalad sa iyahang kaugalingon, sa iyahang pagtugyan sa iyang kaugalingon sa kamot ngadto sa mga tao nga nagalutos kaniya, nagatinguha sa pagpatay kaniya, ug naghukom nga siya ilansang sa krus. Why did he do it for us? Ining kabuntagon, looking at this passage that we have just read, we will look at the suffering of the Lord at the cross and consider what it has accomplished for us. Una sa mga atong makita diha mga kaigsunan sa passage nga to ang gibasa. If you can take a quick look and if you can recall that passage that we have read, beginning in verse 22 onwards, but nako nga to ang lantahon ug pagapamalandungan diha niya ng dapita. Una, how Jesus bore the full pain of the cross. Ang kinatibuk-ang kasakit sa cross. Sa ato nga gibasa kaganiha atong nasayran, that he was brought into that place called Golgotha, which is being interpreted the place of the skull. And what happened there? They gave him to drink wine, mingled with myrrh, but he received it not. And when they had crucified him, his garments they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. And it was the third hour, and they crucified him. That was what happened. That was what transpired. Apan buot na ko nga itong sayron, mga kaigsunan, that even before he was crucified, Jesus all along have been suffering and in pain. Muna og tagkadiot diha sa verse 15. Makita nato in Mark 15 verse 15, and so Pilate, willing to contend, meaning to satisfy the people, released Barabbas unto them and delivered Jesus when he had, look at the word, scourged him to be crucified. Kung atong mahinumbunuman in the gospel account, there was a time that the governor, according to tradition, that during the feast of the Passover, the governor would have to release a prisoner. Unya niining tungura, gipapili niya ang katawhan kinsa may inyong gusto nga kong pagabuhian. And there was a choice to be made. Una, he mentioned about Barabbas,
And ikaduha, he mentioned about Jesus. Now obviously, kato si Barabas, notorious gyud to nga kriminal. O katugyoy angay nga ilansang sa krus. Apan sa unsang pagkaunsa nga ang mga katawhan ni Siyagit, Barabas ang gusto nila nga pagabuhian. For obviously, naghiusa sila diha sa ilahang tinguha nga si Ginoong Hesus igalansang sa krus. Gani, dinha niya na, mao na itong nabasa, nga diin ang verse 15, Pilate willing to content the people, meaning willing to satisfy the people's demand, willing to please the people. What did he do? He released Barabbas unto them, and then what? Delivered Jesus. So, iyaha nga gibuhian si Barabbas, o giturn over niya ang atong Ginoo ngadto sa mga Hudiyo. Apan, not without what? You look at the word there, scourge. When he had scourged him to be crucified. Now, oftentimes, we are so familiar with that passage in which Pilate washed his hand as if nga wa gid siya labot sa sala. Pero sa ato ang gibasa, di gid siya kapanghinaw siyang kamot nga wa siya sala kay sa wa pa niya gibuhi si Ginoong Hesus ni kurte. May lang ni kurte nga ni pikpik. Unsa nga word nga gigamit? Scourge him. Sa ato pa iyahang gilatos, iyahang gilatigo ang atong Ginoo. In other words, it is not right nga makaingon nga makapanghunaw gid siya sa iyahang kamot as if nga wa siya nahimo sa atong Ginoo. Kay klaro ang pulong sa Ginoo. Og sa ato pa ni karon, nakita ka sa CCTV Pilate, di ka kapanghunaw sa imuhang kamot. Now, labaw pa ni sa CCTV kay ang pulong sa Ginoo gyud niingon, when he had scourged him to be crucified. And what happens next? Verse 16, and the soldiers led him away into the hall called Praetorium, and they called together the whole band, and they clothed him with purple and what? Platted a crown of thorns. So naghulma sila og korona. Apan unsa nga korona? Korona nga tunok. And obviously, ang pagbutangan nga korona nga tunok sa iyahang ulo must have been so painful nga naghatag og kasakit and perhaps have pierced the forehead and some parts of the Lord's head. Ingon diha, platted crown of thorns and put it about his head. And what else did they do? Verse 18, and began to salute him, Hail King of the Jews. Verse 19, and they smote him. That is another word nga siguro di na kayo nato magamit karon, pero kana nga word diha speaks about ilahang gidapatan, ilahang gipasipadan. Gani ang pinakaduol gyud kaayo nga action that would describe smooth is ilahang gihapak, ilang gilaparo, ilang gisagpa. That's the word. Now, wala pa siya ni anang tungura sa cross. Okay? It was still prior to his crucifixion. And that's why I say, Jesus bore the full pain, ang intiro o gibuhos gyud tanan nga sakit o tanang mga kasakit, iyaha nga gisalo o gidawat samtang naa siya sa krus. Now, you look at verse 19. And they smote him on the head with a reed, and then what? And they spit upon him, bowing their knees of worship him. Agi og yaga-yaga, agi og pagbugal-bugal. What else did they do? Verse 20, and when they have mocked him, they took off the purple from him, and put his clothes on him, and led him out to crucify him. So diha atong mapamalandungan, atong makita mga igsoon, og unsay nahiaguman sa ato ang Ginoo moments prior sa iyahang paglansang sa krus. In fact, sa ato karon nga pagpadayon sa atong paglantaw, considering how Jesus bore the full pain on the cross, nga sa diha nga gipa-alsa na siya sa krus, sa pagdala niini ngadto sa Kalbaryo, ato nga makita nga nibati nagyug kaluya og kakapoy ang atong Ginoo. Ngano man,
Come with me now to verse 21. In verse 21 we read, "And they compel one Simon a Cyrenian who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross." Natanawa pag-ayo, ug unsay nahitabo. You know, the Roman execution, the manner in which the Romans would execute their criminals, ang ilahag yun na andan nga kustumbre is, as a capital punishment, is by crucifixion. Apan sa dili pa na nila gyud ilansang sa krus, ilaha na siyang silutan, papasanon sa krus, ug ilahang ipalakaw diha sa mga main road sa ilahang dapit, haron nga makita sa tanan. Obviously, sa duha ka katuyuan, pagpahibalo sa tanan sa maong krimen nga nahimo ining tawhana, o ikaduha, sa pagpasabot sa tanan nga ayaw mo paghimo sa gihimo ni ining tawhana, kay basig kamo sunod ang ilansang sa krus. So that's the very purpose. Apan sa nahitabo sa atong Ginoo, as we know very well, that he has had sleepless night. Remember, he was arrested by midnight. Sa diha nga nagkuyog sila sa mga tinunan o gibudhian siya ni Judas, it was by midnight unya he was brought into the high priest and the religious leaders. Grabe ang kakapoy sa pisikal nga lawas sa atong Ginoo. So much so nga sa ato ang gibasa diha in verse 21, they compel one Simon a Cyrenian who passed by coming out of the country to bear his cross. For obviously, niining tungura, bisan pa man o gustuhon nga pasanon sa atong Ginoo ang cross, di na gyud niyang mahimo, o nga ma-imagine na to, perhaps he may have stumbled and have fallen. Nga sa iyahang pagpasan, bisag magpadayon gyud sa pagpasan, matumba na gyud siya tungod sa kakapoy o sa kaluya. Unya, tungod kay ang maong pamaagi sa mga Roman executioners nga ilaham gyung siguruhon nga ngadto gyud mamatay ang kriminal sa cross for fear nga basig mo pass out og dinhi na makabsan sa ginhawa ang atong Ginoo, iyahang gihatag sa laing tao haron nga og napay nahabilin nga kusog sa atong Ginoo, didto na niya maantos ang tanang kasakit sa iyahang paglansang sa cross. Because the Roman executioners would find it frustrating, madismaya sila, nga ang ilang tuyo nga pag-agwantahon o paantuson yun pag-ayo ang kriminal, unyag mamatay dayon, murag madismaya ba sila ba? Muna nga sa nakita nila nga naluya na pag-ayo ng atong Ginoo, they thought about having somebody to carry the cross, haron nga makaabot yun dito ang atong Ginoo sa iyahang aktual na paglansang sa krus. But as you can see, Jesus bore the full pain on the cross. In fact, on the way to the cross, he was totally drained. He was so tired and weary, exhausted, that he could no longer endure the remaining stretch sa iyahang pag-alsa sa krus nga magdala gayud niya dito sa lugar diin siya ilansang. He had used up all his strength. Nga diin ang mga sundalo nakadesider nga ipapasan kini og lain. Not only nga nakabsan siya sa iyahang kusog mga kaigsuonan, but I want us to consider nga sa diha nga siya gidala na gyud og niabot, as we read in verse 22. They bring him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of a skull. So by the grace of God, ingon pa nato nga sa diha nga sa iyang kakapoy gipapulihan siya og alsa sa krus, nakahimo gid niabot gid siya sa maong dapit nga gitawag og Golgotha, or the place of the skull. Obviously, this is a place, the designated place, in which the criminals that would be sentenced to die by crucifixion will be crucified. Ug tuod man naabot siya dito, apan sa pag-abot nila dito, look at what the soldiers did unto him. Verse 23, they gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not.
Now, this is something interesting. Kay kining ilahang nga gihatag ngadto sa atong Ginoo, this is actually a kind of a pain reliever. This is actually a kind of a concoction or a mixture that would enable the criminal to endure the pain. Kay nga naman, kay gusto gyud nila nga magantos ang kriminal nga ilahang silutan. Kana bang gitawag na to, they want it to be prolonged ug nga masaksihan ug makita gyud sa kadaghanan ang pag-antos sa usa ka kriminal. Ug mao po nay ilahang gusto nga pagabuhaton ngadto sa atong Ginoo. Apan kung inyong makita katapusang bahin sa verse 23 nagaingon, he received him not. Unsay buti pasabot niya na mga kigsunan, buti pasabot niya na nga mas gustuhon sa atong Ginoo nga iyang bation ang tanang labod, ang tanang sakit nga ipahamtang sa mga sundalo diha kaniya. He want to feel and bear all the pain. Kaganiha ang ato ang worship chairman read from Isaiah 53. Nga diin gihulagway ang tanan. He was bruised for our transgressions. Nga wa gi bisan usa ka nato nga makahunahuna nga awa gid dito niya gibati ang sakit kay nakainom man siya og pain reliever. Jesus would want to suffer and to suffer all the pain that will be inflicted unto him. And as you can see, indeed, he was able to endure and to endure the pain. Ingon diha, verse 24, and when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. In addition sa iyahang salo o gidawat, the full pain of the cross, but nako nga itong sayron mga kigsunan, that not only that Jesus suffered the physical pain on the cross, he also have suffered the full shame. Ang kinatibuk ang kaulaw, iyaha nga gi-suffer sa diha nga siya gilansang sa krus. Sa unsa nga paagi nga iyaha nang nadawat nga mga pagpakaulaw. As we have read diha in verse 24, they have parted his garments. You know what it means? When the soldiers parted their garments, what they actually did is ilang gihubuan ang atong Ginoo. And we know very well that it's the shameful and the most shameful thing that can happen to a person when he is exposed ngadto sa kalab-anan. Gani mao bitaw nang masulubon kayo nga atong makita karon sa social media nga sa mga kapanahunan, sa mga minglabay nga kapanahunan, itago ang tanan nga angay itago. Karon halos ang tanan idiga diha sa social media. What happens to shame? What happens to shame? Remember, usa sa anak ni Noah, the consequence nga iyahang nakita ang nakedness sa iyahang papa, he was condemned. You think about the shame here. I don't know about you, but somehow, at some point, we may have experienced some kind of embarrassment or some kind of shame sa ato ang kinabuhi. Upon nothing can be shameful as what the Lord Jesus had experienced.
public shame is indeed very devastating. Nga din atong makita that the Lord was exposed to the public, naked to the public, except for the tiny piece that would cover some part of his body. But as you can see, the Bible records it so clearly that the soldiers parted his garments. That can only happen by taking the clothes of our Lord. And by taking the clothes of our Lord away, his body is exposed for everyone to see. Unya, unsaon man niya pag, human nature, when you are being exposed, what do? You cover, right? But how can the Lord cover when he was already what? Crucified. They exposed his nakedness for all to see. And they divided his clothes by casting lots. And then what? As you can see, they seem to be enjoying what they are seeing. In fact, as you read on verse 24, and when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. What yun nila hunahunaa ang kaulaw nga ilahang gihatag diha sa atong Ginoo. And they are more mindful, enjoying their time sa pag-ilog, pagtinguha o kinsay makapanag-iya sa sapot nga gisulob sa atong Ginoo. However, as we think of this, mga kaigsunan, while it is indeed shameful, but we need to understand that this is a fulfillment of a prophecy or of what has been recorded in the scripture. We know very well that in Psalm 22 and verse 18, it speaks very clearly about how the soldiers would parted his garments and would cast lots for his vesture. Psalm 22 and verse 18. But just the same, dili nimo ikalimod o dili nimo kapiyungan sa imong mata ang dakong kaulaw nga ilahang gipa abot o gipahamtang diha. Grabe nga pagpakauwaw nga ilahang gihimo gibuhat sa atong Ginoo. Moving on, by parting his garments, they expose his nakedness. Public shame subjected upon diha sa ato ang Ginoo. And as we come down to verse 25 and 26, they mock his true identity. How did they do it? Verse 25, and it was the third hour, and they crucified him. And the superscription of his accusation was written over, the King of the Jews. Now, buot na ko nga ito ani siyang subayon, mga kaigsunan, to kanabang, to take away confusion among us. If you come with me for a while, in verse 22, ingon diha, they bring him unto the place Golgotha, which is being interpreted the place of the skull. And then verse 24, ingon naman diha, when they crucified him. Unya, verse 25, and they crucified him. Nabut na ko nga sayron nga, ang kanang verse 24, ang cross niya na is still flat on the ground. Nga diin ilahang giplastar pa ang lawa sa atong Ginoo. And after which, it will be hoisted up, raised up, erected, nga makabarog na diha, that he will be lifted up dito sa cross. And that is where more pain would be experienced. You will be hanging nga ang lansang ray imuha nga gi kanang huptan. So as you look at it, mga kaigsunan, I want us to consider the mockery that they did here. Not only that they expose his nakedness, they also mock his true identity. And how did they do it? By writing a superscription on his accusation, the very crime in which he was condemned. And what is that crime? Because according to the religious leaders and the Roman governor, he claimed to be the king of
the Jews. Sa naandan nga pamaagi sa Roman execution, in addition to parading the malefactor or the criminal nga gapasan sa krus, they would usually put around his neck the very crime in which he was condemned to die. Apan inigabot na dito sa lugar og diin siyang ilansang, that very sentence nga imuha nga dadon diha sa imuhang liog, ibutang na diha sa ibabaw sa krus diin ka lansang. Sa katuyuan nga ang tanan nga makalabay, makaagi, makakita dili lang sa tao nga gilansang, kung dili apil usab sa krimen nga nagda diha sa iyahang kamatayon. That as you can see for yourself, it was purposely written, the King of the Jews. Now obviously, kita nga naas pagtuo. No doubt about it. We know that Jesus is the King of Kings and He is the Lord of Lords. But in putting this superscription on the cross, it was their way of mockery. It was their way of mocking the Lord and also of sowing fear upon the people. Now, kinsa pa kaninyo ang magtinguha nga mangangkon nga hari sa Hudiyo? Pag hunahuna mo pag-ayo, kay basig kamoy sunod ilansang sa krus. Nga naman, unsa man giday unod anang pag-angkon o pagpangangkon o ilahang falsely accused that Jesus claimed to be the King of the Jews. Now, ang katinud-anay nga hinungdan-gud niya na ismo ni, nga ilahang giakusar nga kini si Ginoong Hesus, sa iyahang pagpangangkon niya siya ay hari sa mga Hudiyo, nagtinguha ni siya nga mooy mag-leader sa pagrebuildi sa mga Hudiyo batok sa Roman Empire. Nakuha na to? Remember the triumphal entry? Nga nagtuog sila nga mauni siya muluwas na to gikan sa mga Romano. Og tuod man with all the, ingon pa nato, if we can use the term, political maneuvering at the time. The elders, the chief priests, the Pharisees, the scribes, and with the clamor. Unya, maorgod gihapon sa tong panahon karon nga gihulga si Nas Pilato, di ka muuyon sa muang kuan, pwede ka namong petisyonan ngadto sa imperyo nga pailisan ka namo, di ka mo pirma? Og sa tuwa pang termino karon ba? That was what actually happens. Nga mao kana nga si Pilate, although initially lagi ningon nga manghunaw, pero nakita gyud nato nga siya po ni kurte po, ni timang po sa pagpasipa sa atong Ginoo. Ug mao kana ilang gihimo. They falsely accused the Lord of claiming that He is the King of the Jews. Now, even when the Lord claimed that He is the King of the Jews, it is indeed true that He is the King of the Jews. Apan, dili sa katuyuan nga siya mo'y maghari nga muribildig makig-away sa Roman Empire. But that was how many people believed. What else? In fact, if you remember, there is that account in the Gospel of John chapter 2 nga niingon ang atong Ginoo ngadto sa mga Hudiyo, destroy this temple, and I shall build it in 3 days. Even katong iyahang statement, gigamit bato kaniya sa pagsulsul usab sa mga kadagkuan sa Jewish leaders as well as the Roman leaders sa pag-ingon nga, tanawa, nanganti na daan nga iyang gubon ang templo. And obviously, they were actually maligning nga ang ilang gipasangil, gitumutumo, nga ang templo sa Jerusalem, which the Lord actually means His body. Apan ang ilahang gigamit nga pagtumutumo, mauna siya ningon nga gubon niya ang templo sa tulo ka adlaw. You know, mga kaigsunan, nowadays, di naman kita kasalig ang mga video recording atong makita diya sa Facebook. Kay naanay may gitawag lang AI, sa wapay AI, naanay daghang fake news niya itong panahon na. Ang pagsulsul sa mga tao, sa mga kadagkuan, misinformation, disinformation. Nanganti ni siya nga siya mo'y hari sa mga Hudiyo. Nanganti ni siya nga iyang gubon ang templo. So,
obviously he was falsely accused, he was maligned. Kay kita nga nagtuon sa pulong sa Ginoo, nasayod man ta nga sa pag-ingon niya, destroy this temple, he was not referring to the temple in Jerusalem, but he was referring to his own body. So grabe. Kung ato ginintunan pa kayo, daghan kayo, pero iba natin ni mauting kayo sa usa ka sermonan. Grabe ang maneuvering sa mga tao kaniadto para gyud nga masiguro nila nga malansang sa krus. Parehas gyapon na siya sa mga panghitabo sa ato ang nasod karon. Grabe ang maniobra para gyud maangkon og makaangkon og katumanan ang ilahang mga daotang tinguha og laraw. In fact, they falsely accuse him as claiming, now kung atong isipon, dili na kinahanglang angkonon pas Ginoo nga siya hari, kay siya hari gyud mismo. Remember, when he entered Jerusalem, that triumphal entry, the people cried, "Behold, the king cometh, riding on a colt of an ass. Save now, Hosanna." Ang tao na mismo mo ini, siyagit og ni angkon ni dawat kaniya, ni ila kaniya nga hari. Apan, he was falsely accused. Kanang gitawag lagi nato karon og misinformation and disinformation. You know, mga kaigsunan, kung ato ba ning isipon ang tanan, it is simply a revision of what has been happening all along. Repackaging, rebranding. Apan, all along na tanan nga mga kinaiya sa tao, mga daotang laraw sa tao, para lang nga maangkon ang ilahang gusto ug ang ilahang mga katuyuan, makaangkon sa katumanan. And at this point, nasayod man ta nga ang katawhan o kadagkuan sa Jerusalem ug sa Israel kaniadto, they shared one thing in common. They want to get rid of the Lord Jesus. You think about the scribes, you think about the Pharisees, you think about the priests, the elders, even the Sadducees. You know, some of these people, they are not friends. But because they share one thing in common, nahimo silang higala, nga nagka-team sila, nga nagkasabot yun sila, o kung sila ilang gustong buhaton ngadto sa atong Ginoo. They subjected him to public shame. They mocked his true identity. And how did they do it? By putting that claim there, "This is Jesus, King of the Jews." And as we have read a while ago in all our responsive scripture reading, we learned that this accusation was written in 3 languages that is popularly known and used at the time: in Hebrew, in Greek, and in Latin. Gani mga kaigsunan, para sa kasayuran sa tanan, you will notice sa ato ay labi na diri sa atong nasod, there are certain cross nga naay gibutang diha sa babaw nga initial nga INRI, I-N-R-I. Now, mostly kani nga mga krusipiho iyan ni sa kanang simbahan Katoliko. They usually put that on top of the cross, I-N-R-I. Actually, that I-N-R-I is the initial or the kanang ingon pa nato, the initial of what is truly written there. The Bible records it in English, Jesus, King of the Jews. But in Latin, it says, Jesus Nazarenus Rex Iudiorum. Simply means, Jesus of Nazareth, King of the Jews. That is what it means. INRI, I-N-R-I. It was the Latin, the short form for Jesus of Nazareth, King of the Jews. Now, ang pangutana, dili ba tinuod nga siya hari? Hari siya. Apan sa ilahang pagbutang ana, murag ilahang giduwa-duaan, giyaga-yagaan, gibugal-bugalan ang pagkatao sa atong Ginoo. In fact, earlier on, ilahan na ganitong gisimba-simba kay hari makani siya Hudiyo. Ilahang gisinaan nga hari. Ilahabang giyaga-yagaan, gibugal-bugalan ang atong Ginoo. And what else? Not only that they have subjected him to public shame, not only that they mock his true identity, what more?
As we come down to verse 27, na ay lain pa nga pagpakauaw nga ilahang gihimo ngadto sa Ginoo. In verse 27 we read, "And with him they crucify two thieves." In other words, ilahang gidugangan pagyud ang ilahang tinguha nga pagpakauaw sa atong Ginoo by having him crucified diha sa tunga o gitung-an siya sa duha ka mga bandido, sa duha ka mga tulisan, sa duha ka mga kawatan. And what are they trying to achieve here? Obviously, they wanted to give that impression nga ang atong Ginoo nga gilansang sa krus niya tunga-tunga sa duha ka mga tulisan. Kung nakas tunga, unsa may usually masuot si mong unahon nagot? Ha? Murag mo gini leader. That is correct. Ug mao ni gilang katuyuan. They want to shame even more the Lord. They have achieved it by falsely accusing, now by falsely associating him with criminals. Nga kung muhunong tagkadyot og atong pagalantawon, did Jesus deserve all this? Jesus bore the full pain on the cross. Jesus bore the full shame on the cross. Why? Why did the people do it to him? Ikaduha nga pangutana, why? Why did he do it? For us. Nga kung atong isipon, pwede kayo nga iyahang malikayan to. Pwede kayo nga iyahang mapukan to. Pwede kayo nga iyahang mahunong ug mapugnan ang tanan. But then again, he chose not to. Moving on, mga kaigsunan, as you can see in here, the humiliation that they wanted to achieve diha sa kinabuhi sa atong Ginoo. It continue in verse 28, "And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors." You know, mga kaigsunan, kung ato ba gining lantawon, bisan sa ato karong sitwasyon, how things have been happening around us. There has been a lot of false accusations, branding and rebranding, blaming, maligning, naglain-lain nga matang nga mga pamaagi o mga maniubra nga atong makita. You know, it's nothing new. The people in the Lord Jesus' time has been doing it all along. Apan taliwa ni ining tanan, makita nato ang atong Ginoo as a sheep led unto the shearers. He opened not his mouth. Not only that Jesus bore the full pain and the full shame on the cross. As we move on to verse 29 onwards, I want us to see in there how Jesus also bore the full insult of the cross. Ang kauaw, karon ang pagpanginsulto. And you look at verse 29, "And they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, Ah, thou that destroyest the temple and builded it in 3 days, save thyself and come down from the cross." So ang mga tao, kinsa mga tawhana, ang mga yano nga mga tao, kinsa nga mga yano nga mga tao nga wagi kalibutan o kalabutan sa ikinabuhi sa atong Ginoo. And who are these people? The passers-by, ang mga usisiro. You look at verse 29, "And they that passed by railed on him." Simply means,
They verbally abuse him. Iyang gikatawan, iyang gikayagaan, iyang gibu. Oh, ingon ka. You know that kind of people? Oh, abi ko ba to, ikaw may leader? Abi ko ba to nga ikaw may muluwa sa katawhan sa Israel? Verse 30, save thyself, come down from the cross. So grabe pang panginsulto, gikan sa mga yano nga mga tao. Who else insulted him? In verse 31, the religious leaders also insulted him. Lantawang verse 31. Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves with the scribes, he saved others, himself he cannot save. Grabe nga pag-BI, grabe nga pagpanginsulto. Mura ba og ato bang ma-imagine ba nga naa sila bitaw tugkaran og naa diha gilansang nga atong Ginoo ningon nga nay. Nanganti nga siya kuno'y mangluluwas. Luwasa sa na imuhang kaugalingon. Now, there is a play of words there. Nga siguro angay natong hatagan sa atong higayon pagpamalandong. Sayri mga kaigsunan, nga ang atong Ginoo sa dinhi siya sa kalibutan, He know very well the purpose of His coming. And the purpose of His coming is to sacrifice Himself to save His people. The issue is whether or not He can save Himself. But the question is, if He chose to save Himself, the world will not have a Savior. Kinahanglan man siyang mamatay haron nga mabayran ang atong mga sala. I want us to understand this. Ug mao ni wa masabti sa iyang mga kaaway. Ug mao ni wa masabti sa kalibutan. Bitaw no? Mano mo tuo man ta nga wa man gani niya maluwas ang iyang kagalingon, muluwas ninon siya nato. Ang wa nato matugkad ug masabti is it's not about iyahang maluwas iyang kagalingon kay og tinud-anay lang. Di nagiunta siya moabot anang tungura kung iyaha pang gibatukan ang tanan nga iyahang mga kaaway. Apan iyahang gipili kay nganuman he knows his very purpose and mission sa iyang pagnanhi sa kalibutan, that he's going to be that great sacrifice, the Lamb of God which taketh away the sin of the world, that if he chose to save himself, then we are left without a Savior. Thanks be unto God nga wa siya mada sa hulhog sa mga tao. Thanks be unto God. Obviously, when I say that, as you should know, nga, di good pwede nga mada siya hulhog sa itong Ginoo sa tao because nga no, the Lord knows ug unsa gi iyahang gihimo. After all, sa iyahang kamatayon sa krus nasayod magyapon siya nga this is a temporary. Kay nga naman after 3 days, I'm going to rise and live again. But the point is, makita nato diha nga ang mga tao kanunay nga magyaga-yaga, luwasay imong kagalingon do, sige kagingon nga ikay manluluwas. It was indeed a great insult coming from the religious leaders. In fact, who else ingon pa diha? The chief priests mocked, said among themselves with the scribes, is another group of people. He saved others, himself he cannot save. And then in verse 32, let Christ the King of Israel descend now from the cross. Hari, naog diha. You know that kind of sarcasm, that kind of mockery. And who else? Who else did mock him? Interesting kayo mga kaigsunan. Kaya sa katapusang bahin sa verse 32, we read, and they that were crucified with him, unsa? Reviled him. So who are the they? Who are the they that were crucified with him? The thieves. They also reviled. Nisabat sa sila sa pagyaga-yaga. Nisabat sa sila sa pagbiay-biay. Sa pagpanginsulto sa atoong Ginoo. Although we know very well that one of these two thieves eventually come to recognize and acknowledge the Lord. Lord, hinumdumi baya ko sa imuhang pagbalik, sa imuhang gingharian.
And there came, we read that earlier on, today you shall be with me in paradise. Indeed, Jesus suffered the full pain on the cross. He suffered all the shame on the cross. He suffered all the insults on the cross. Na even ang mga tulisan nga kauban niya nga naa sa iyahang kiliran ni apil usab sa pagpanginsulto diha kaniya. Muhunong dagkadiyot mga kaigsuonan. After all, we remember this day as Good Friday. And in what came to be known as Good Friday, everything that happened to the Lord is all bad, right? Everything is bad. And how is it came to be known as Good Friday? Gani, og ato apag yun na siyang gamitan sa ato ang binisaya, Biyernes Santo. And you know what is Biyernes Santo? Santo means holy. Holy Friday. Apan kung imong lantawon, ang tanan nga nahitabo ni adtong Biyernes Santo nga atong gihandom is an expression of cruelty. It is an expression of tyranny. It is an expression of wickedness, of evil. Tanan, at the height of it all. And yet, as we look at it, Jesus absorbed all the pain. Jesus absorbed all the shame. Jesus absorbed all the insult. Again, balik ta itong pangutana. Why did they do it to him? The second question, why did he do it for us? Truly, Jesus suffered all this for us. As Jesus bore the full penalty of our sins at the cross, He paid the full price for our sins on the cross. Gani, sa tanan nga iyahang pag-antos, ang pinaka-ultimate pagyud nga kanabang kasakit nga iyahang nahiaguman dito is when He come to a point nga iya habang nabati, nga murag gibiyaan siya mismo sa iyahang amahan. Come with me now to verse 33 onwards. And when the 6th hour was come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? You know, human sa tanan kasakit, human sa tanan nga kauaw, human sa tanan nga mga insulto, He endured it all. Then comes the agony of being forsaken and abandoned mismo sa imuhang mga mahal sa kinabuhi. In the case of the Lord, being forsaken and abandoned by His own Father. You know, mga kigsunan, sa atong kinabuhi, sa nagkalinlaing matang nga pagsuway kalisod, bisan og unsa kasakit og unsa kabugat nga mga pagsuway kanang giingon ba nga basta kay mag-inusara lang ang pamilya og naay kahiusahan, naay gugma, naay kalinaw sa pamilya, murag makaya ra ang tanan. Pero you think about the situation of the Lord, that He come to a point and reach that point realizing, my God, why hast thou forsaken me? Gani, sa diha nga nadungog kini sa mga tao diha sa iyahang palibot, nagpadayon ang ilang pagyaga-yaga o pagbiay-biay, and some of them that stood by when they heard it said, Behold, he calleth Elias. Oh, hari magkakas Israel, nagpakatabang man lagi ka, ni sangpit man lagi kang Elijah. Now, Elias there is none other than Elijah. And then what else? 36.
And one ran and filled a sponge full of vinegar and put it on a reed and gave him to drink, saying, Let alone, let us see. Let alone. Kana ba ingon nga pasagdi atong tanawon og muari bagyod si Elijah. Let alone. Grabe nga sarcasm, grabe nga pagyaga-yaga, grabe nga pagbiay-biay. Apan taliwa ni ana nga tanan. All that we read of him. Verse 37, and Jesus cried with a loud voice, and then what? And gave up the ghost. A figurative expression of the Lord passing on. Nakabsan sa kinabuhi, a poetic and a figurative way of expressing that he has expired. Namatay ang atong Ginoo. But notice what transpired. Sa dihang nakabsan siya sa iyang ginhawag siyang kinabuhi, breathing his last and final breath. What happens next? 38. And the veil of the temple was rent in two from top to bottom. What is being described in verse 38 is the great blessing nga gipaambit sa Ginoo nganhi kanato diha pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoo. When the veil was torn and rent into two from top to bottom, it is a picture for us of how the Lord given us that free access ngadto kaniya. Nga pinaagi diha kang Kristo, makadangop ka diretso sa atong Ginoo. No need of intermediaries. No need of whatever. You know, in the Old Testament, para sa usa ka tawo nga mudangop pagsimba, mugdaig sa Ginoo, ilahang i-offer ang ilahang sacrifices, unya there will be a priest in the temple that will enter into the Holy of Holies. So they represent the people before God. So ang tanan nga mga tao dihara sa outer court sa templo in the holy place kutob mag-offer sa ilahang sacrifice. It would be the high priest that will bring that sacrifice to enter the Holy of Holies. Katong gitabunan kaning kurtina nga gigisi. Karon sa pagkamatay sa atong Ginoo mo ni simboloan nga sa paggisi ni ana nga kurtina. Dili na ka manginahanglan pa og laing tao og sikinsa pa para nga mo representar nimo ngadto sa Ginoo. Kay sa imuhang pagtuo kang Ginoong Hesus, the veil has been rent, ikaw mismo makadangop sa atong Ginoo. And this is something very significant every time we meditate on the Good Friday. Kaya nga naman, diri sa ato ang nasod, we are predominantly, ingon pa nato, dominated by that kind of religion who practices what? Ingon nila representation, ingon nila intermediary, ingon nila co-mediator. There's no such thing as that. Because ang Biblia ningon sa kamatayon sa atong Ginoo sa krus, natunga na ang tanan, pwede na kang makalahos, dangop mismo sa Ginoo. Of course, pinaagi kang Kristo. No need of a third party, if we can call it, that would represent you to Him. Kay pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Hesus, makadirekta na kaniya. Sa unsa na nga paagi gisimbolo diha? Sa verse 38, and the veil of the temple was rent into two from the top to bottom. In other words, pwede na kang makasud. Kay sa una nga naa pa na diha ang bilo, ang temple priest ramay makasulod. Igo ra nimong ibilin diha og sila ray mo suod dito. Apan karon sa kamatayon sa atong Ginoo, of course, Jesus is the high priest. Sa iyahang kamatayon, natunga ang maong bilo, symbolizing that you can now have a free access to God. And that is why kita nga mga Kristohanon, sa ato ang mga pag-ampo, we pray in Jesus' name.
Because it is by and through Jesus nga nakabaton kita ni ana nga pribilehiyo that we can call upon the name of the Lord. That we can approach Him in worship. Direct. Ingon pa nato, direct access. Why? Because when Jesus died at the cross, His offering and sacrifice has been accepted by the Lord, and that resulted to the veil of the temple rent into two from top to bottom. And so as we think about all this, Jesus bore the full pain, the shame, the insult. But nako nga atong sayron that Jesus did all this, endured all this in order for us to have that access to God. He bore the full penalty for our sins on the cross. He paid the full price for all our sins on the cross. Just as we have heard a while ago from Isaiah 53, surely He had borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Upon ang kamatuoran, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. And the chastisement of our peace was upon Him. And you look at this, by His stripes, we are healed. Pinaagi sa iyahang mga labod, pinaagi sa iyahang mga samad, pinaagi sa tanan nga iyahang giantos, na dawat o giagwanta ni adtong mga nahabiling oras before He died at the cross. He did it all for us. Nga bisan pa man og sa ining mga panahon na ang uban nga mga tradisyon o kostumbre nga naay uban magpalansang sa krus, naay uban maglato sa ilahang kaugalingon, di na kinahanglan o wala na kanay kapuslanan. Kay ang tanan gihimo na sa atong Ginoo. Ang angay ragyod nato nga buhaton if we want to seek forgiveness of our sins. Kung dili pa ka magtutuo kang Ginoong Hesus, come before Him and call upon His name and plead for His mercy to forgive you sa imong mga sala. And receive Him as Lord and Savior. O kung ikaw usa na ka magtutuo, continue sa pag-reflect sa imong kagalingon ug asa kang dapita karon sa imong kinabuhi. Holy Week is a great occasion for us not only to reflect upon the cross but reflect upon ourselves as well. Kumusta naman ang atong kinabuhi human nga gibayran sa Ginoo ang atong mga sala? Kumusta naman sadta sa diha nga nakaangko na ta sa kaluwasan? And if in any case there be among us nga wa pa diha sa hingpit nga pagtuo, kumusta ang imong kinabuhi karon igsuon? Asa kang dapita sa imong kinabuhi? Jesus died for your sins and my sins. Jesus died for all our sins. Haron nga kita dili na maghimo, magsakripisyo o magmaningkamot alang sa atong kaluwasan, kundi nga ang atong pagabuhaton ibutang ang atoang pagtuo ngadto kaniya og magkinabuhi diha alang sa iyahang kahimayaan og sa kabag-uhan mapadayon usab kita nga mamahimong panalangin ngadto sa uban. Let us pray. Ginoo, salamat sa imuhang pag-uban kanamo nining kabuntagon in allowing us to go through once again this gospel account of the suffering and death of your Son, the Lord Jesus, sa dihang dinhi siya sa kalibutan to accomplish this one thing that we can never accomplish for ourselves, and that is our salvation. Thank you, Lord, sa imong pagpadala kaniya, and thank you sa padayon nimo nga paglihok diha sa among mga kinabuhi, nga kami usab nakabaton sa kaakuhan sa pagsangyaw sa maayong balita for others to hear and for others to believe. O Lord, have mercy. Himayang imong ngalan, Ginoo, sa mga katawhan nga imuha nga gitawag sa kaluwasan
o didto sa mga tao nga imong tinguha nga imuhang pagaluwason. Even this morning, O Lord, as we come together and continue to commemorate all that the Lord Jesus has done to save us from our sins by the partaking of the Holy Communion. Search our hearts, O Lord, and see if there be anything in us na dili ugwa makahimaya diha kanimo. O Lord, have mercy. Wash us and cleanse us. Make us pure and holy before you. In Jesus' name we pray. Amen.